Welcome to S3 Programming Tech Channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சார்ட்டிங் அல்காரிதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா MergeSort அல்காரிதம். சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. MergeSort is one of the most popular sorting algorithm that is based on the principle of divide and conquer algorithm. Here, a problem is divided into multiple subproblems. Each subproblem is solved individually. Finally, the subproblems are combined to form the final situation. So, அதுதான் வந்து divide and conquer strategy. So, using the divide and conquer technique, we divide a problem into subproblems. So, when the solution to each subproblem is ready, we combine the results from the subproblems to solve the main problem. Suppose we have to sort an array A. A subproblem would be a sort a subsections of this array, starting at index P and ending at index R. Denotes as A of array P of R. So divide, if Q is the half of point between the P and R, then we can split the subarray A of PR into two arrays. A of PQ and A of Q plus 1, R. So, நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். So, நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க? integer P, integer Q, integer R, mergeங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல integer array 4 வேரியபிள் நம்ம பாஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? So, நம்ம அடுத்தது conquer என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, in the conquer step, we try to sort both the subarrays. So, A P of Q and A Q plus 1, R. If we have not yet reached the base case, we again divide both these subarrays and try to sort them. So, combine when the conquer step reaches the base step and we get the two sorted subarrays, we combine the results by creating a sorted array. So, the MergeSort functions repeatedly divide the array into two halves until we reach the stage where we try to perform the MergeSort on the subarray of size P equal to R. That means subarray of size 1. After that, the merge function combines into play and combine the sorted arrays into larger arrays until the whole array is merged. So, to sort an entire array, we need to call MergeSort A, 0, length of A minus 1. So, அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். So, the merge functions work as the following steps. Step 1, create the copies of the subarray. So, அதுதான் நம்ம வந்து இங்க கொடுத்திருக்கோம். Create ரெண்டு அரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? இதுதான் அந்த அரை. A of Q plus array P of Q அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? இதுதான் அது. Create the 3 pointers I, J and K. நம்ம வந்து 3 pointer வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். integer இந்த இருக்கு பாருங்க, integer I, J, K. ஓகேவா? இந்த வந்து நம்ம ரெண்டு அரே வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம், L அரே and M அரே. So first வந்து I maintain the current index of L starting at 1. So இங்க என்ன இருக்கு? While I less than N1 and J less than N2 இருந்ததுன்னா, if L of I less than or equal to M of J இருந்ததுன்னா, array of K equal to L of I. So, அடுத்து வந்து J maintain the current index of M starting at 1. And K maintains the current index of A of PQ starting at P. ஓகேவா? Step 3 பாத்தீங்க அப்படின்னா, until we reach the end of the either L or M. Pick the large among the elements from L and M and place them into the current position at A of PQ. Step 4, when we run out of the elements in either L or M, pick up the remaining elements and put into the A of PQ.
அதுதான் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம். when we run out of the elements in either L or M, pick up the remaining elements and put in the A of P of R. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we reach either end of the either L or M, pick large among elements L and M and place them into the current positions A of P R. So இந்த அறையில தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், போட்டுட்டே வரோம். So last பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மெர்ஜ் ஃபங்க்ஷன். So இதுதான் வந்து மெர்ஜ் ஃபங்க்ஷன். மெர்ஜ் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகுதுன்னா, the array of A 0 to 5 contains two sorted arrays A of 3 0 to 3 and A of 4 into 5. So இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, divide the array into two sub arrays, sort them and merge them. ஓகேவா? ரெண்டு சப் அரே வந்து நம்ம டிவைட் பண்றோம், ரெண்டா டிவைட் பண்றோம். சப் அரேய வந்து சப் அரே, ஒரு அரேய வந்து அப்படியே டிவைட் பண்றோம் ரெண்டு அரேயா. So M is the point where the array is divided into two sub arrays. So M equal to L plus R divided by 2. So இங்க என்ன பண்றோம், MergeSort அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன்ல array L and M வந்து பாஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி array M plus 1, Rங்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்றோம், பாஸ் பண்றோம். சோ இங்க என்ன பண்றோம், merge the sorted sub arrays. இதான் வந்து MergeSortல வந்து நம்ம சப் அரே வந்து சார்ட் பண்றோம். அதுக்கு வந்து நம்ம பாஸ் பண்ற வேரியபிள் array L M R. ஓகேவா? சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், print the array. அரே வந்து என்ன பண்றோம், பிரிண்ட் பண்ண சொல்றோம். சோ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின்ல நம்ம அரே எங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். சோ MergeSortக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியா நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த MergeSortல பாஸ் பண்றோம் இந்த மூணு வேரியபிளையும், array 0, array length -1. சோ என்ன பண்றோம், sorted array அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரேயை வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்றோம். சோ ஃபைல்ல போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு சோ நம்ம வந்து ஜாவாசி MergeSort.java Java MergeSort. ஓகேவா? சார்ட்டட் அரே வந்து 1 2 5 6 9 11 10 12 வருது. சோ இந்த MergeSortல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு அரேய வந்து ரெண்டு சப் அரேயா டிவைட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், கம்பேர் பண்ணி சார்ட் பண்றோம். ஓகேவா? சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேற ஒரு சார்ட்டிங் அல்காரிதத்தோட மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.